ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਖੰਡੋਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਖੰਡੋਲਾ, ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, we continue with that discussion. ਜੀ। What is meditation according to Gurbani? What Ji. Gurbani tells us what the meditation means of meditation. Right. I must say, Harpreet ji, we need to look at spirituality from reason, logic, and relevance perspective. Right. We look at the spirituality from these angles, Right. And in the last episode, as we discussed, the purpose, the goal of meditation, Naam Simran, Naam Japana, Nitnem, is to our transformation of consciousness, Right. change our behavior, our thoughts, sanskar, soch badalna, find meaning of life, Ji. live in inner peace, happiness, joy, and free from stress and worries. Right. Chinta bechani to rehte hain. Particularly, Harpreet ji, the purpose I would here want to mention that enjoy the relationship, especially with your husband and wife. Right. And that how beautiful that relationship can be. Oh yes. And if you are spiritually awakened, and also relationship with your kids, Right. and give them the values, and become the heaven in the family. Oh, absolutely. Right Heavens here. is in the family. Absolutely. Exactly. That's the whole purpose of that. Now, Harpreet, the big question here is that the way Sikhs do Nitnem, Simran, Naam Japana, Path, Akhand Path, these rules, these traditions were created by humans. Right. They're created by Sikhs, individuals. Ji. Okay. With all the good intentions, with all the good purpose, they created in around 1940, right? Sikhs have been doing these, following these rules for last at least 75 years. Ji. Now is it not then need of the time, is it not wise, it is not progressive to take a step to look at, find and review that the way we do all these Nitnem and Simran, is it bringing the desired results? Ji. Ki Sikh Satyara ban reha? And we're doing this for so many years. Right. Prescribed that by humans. Ji. Ki Sikh Satyara ban liya. Is this in accordance, as we discussed, is this in accordance with the spiritual philosophy of Gurbani? Right. And some will say, when I, Harpreet ji, raise these issues, I'm sure some will go to the extreme and say, well, ye nastik nahi. Ji. They'll That's a go general to thing the which extreme happens. and say that. And, Right. and most will say, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜਦੇ ਆ, and others will say ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। Right. ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਣਾ, Right. ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪਾਪ, ਇੱਕ ਕਾਇਰਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕਾਇਰਤਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੀ। I do not have to go in details. Any detail, Harpreet, as we discussed in the last episode a little bit, how many Sikhs today live the teachings of Sri Guru Granth Sahib? Right. Live the Sikhya, Guru di jo Sikhya te, kinne ke truly Sikh Follow junde. kar rahe ne, As we discussed this, the people say it's hardly 1%, some say it's not even 1%. We cannot close our eyes to what it is. If Sikhs expect, for example here, Harpreet ji, if we expect, the Sangat expect, the Somani Gurdwara Prabandhak Committee and ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ will initiate the reform, No, it won't it happen. will not happen. Absolutely. The institutions never Will not change. change, yeah. We should not even expect that. Right. Because past history is
the institutions don't change. Ji. And the change will come from Sangat. People, yeah. Change will come from Sangat. Here's my point. For say, few months, let us do meditation, Nitnem, Simran, Naam Japana, the way Gurbani is saying. Let us talk about that. Find 10 minutes, I would say, find 10 minutes, a quiet time, any time, ideally before you go to bed. Ji. Okay? I read a part, I read a pauri in the Japji Sahib, the first pauri. Ji. I read the pauri quietly. Soche soch na howe, Je sochi je lagwa. sochi lakhwar, Yeah. ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਆਇਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਓਕੇ ਵੈਨ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਮਾਈ ਫੋਕਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਮਾਈ ਫੋਕਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਾਇਲੈਂਟ ਦ ਮਾਈਂਡ ਬਲੌਕ ਮਾਈ ਥਾਟ concentrate on one word or this. My focus is understanding the message. Right. My focus is on understanding the instructions. Internalize the message. Sanskar badalne. Live the message. Jeevan andar dharan karna. This is my focus. This is my goal. Sunya manya man kita pao. Jadon main ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ focus ਇਹ ਹੈਗਾ. Ji. Now, what is the message? Here, Guru Pacha, what is Guru Pacha saying to me? Ji. Soche soch na hovai je sochi lakhwar. Guru Pacha ke sikha, bathe in, you can do Tirth Shnan, you can bathe in the Srovar thousands of times, try to purify your thoughts this way, pollution of your mind will never change. Right. Will never be washed away. ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਬਦਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਚਿਆਰਾ ਤੂੰ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ by doing this ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ you will never realize the meaning of life find your true self ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਾ ਆਨੰਦ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ yes it's good for hygienically okay ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੂਪ ਹੈ ਨਾ ਵੇਖੇ ਰੰਗ pollution of your mind can only be washed away through divine wisdom being a virtuous person. Ji. Now when I read that I listened to what Guru Sahib says a young person will go wow is this what Guru Pacha is telling me right is this what Guru is saying to me oh God I have been doing this all my life oh yes I've been doing this ritual all my life. My parents, my grandparents, they're all doing this. Yeah. They're all doing this. I never listened to the Guru. I never listened. Doing this for years. Right. But I never listened to what Guru was saying. What I'm doing is that I'm educating myself. I'm educating. Man tkauna nahi, man samjhauna hai. If I read the whole Japji Sahib, for example, without this focus, right, then how does it educate my consciousness? Absolutely, it's just mere repetition of what we are reading again and again, and there's no change. But if we start contemplating even on a single body, and as you very rightly said, we start to understand, definitely the change will be there, and that is what the purpose of meditation is. Yes, if, for example, I would say here, if you're already transformed, if you're really Guru da Sikh ban gaya, Gurmukh ban gaya, teri transformation ho gayi hai, phir jo Japji padhenga na tenu anand aayega. Right. ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦਿਸ ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਸੰਸਕਾਰ is the way I think it was my delusion, my vaham and param. It's not logical either. I know people desire peace and happiness and they desperate to find inner peace and it is the fear actually which drive us to doing these rituals. It's the fear, the worthless rituals we do that. Because now after understanding the message, after realizing what the Guru is saying, I will stop doing this worthless ritual. Right. A change will happen and will not do just use as religious practices, vaham mera dur ho gaya, then I will concentrate on conscious transformation. Right. And Guru's instructions
are very reasoned, very logical, very relevant. I want to say very scientific. Right. When Gurbani, no, let's discuss another line. Right. We'll go for a short break, come back, and we'll continue with our discussion, because right now what you have laid the foundation that what is the solution. The solution is very simple. Yes. That don't just repeat the thing. Yes, repetition is the beginning. When we have to start something, of course, we read it again and again. But if our whole life is being spent just reading it and we are thinking that the transformation will come just by reading, that is a false image what we have created in our mind, and that needs to stop. Thank you for this information. We'll come back after this short break. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਕੈਨਿਕਲੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ, ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਲਾ ਦਿਓ। NRI ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਵਸੀਅਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ NRI ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 6045801000। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਸਿਮਰਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। But in the last time we discussed that reading the first priority, our focus is, our goal is transformation. That's right. Understand, internalize, and live that on a daily basis. And we discussed Soche Sochanovi, but let's discuss one more line from this priority. Guru Pasha saying, "Pukhiyan pukhan uttari je banna puriyan par." I know. What a cardinal truth this is. What a relevant message for the modern man. Oh, yes. This is, if we can understand this. This is the key reason of mental problems of the modern man, because we never have enough. In fact, we have comforts and facilities our forefathers never dream of. But pukhiyan pukhan na utri. Craving for more and more in the 21st century is driving us crazy. What we have and what we desire, that gap, Guru Pacha saying, is never going to fill. It's never going to end. Right. When I see around, Hafiji, when I look around, doctors, the lawyers, the business people, the workers, everybody is running for more and more. And there's so much research to show that material wealth is never the source of inner peace and happiness. Yes, we need it, but that is never. That's what the Guru Pacha is saying. Yes. That's exactly what the Guru Pasha is saying. When I read that, for example, I understand that what Guru Pasha is saying, and I go, oh my God, I spent so much time chanting Vaheguru, Vaheguru, breathing in and out, trying to be thoughtless, be in samadhi, mechanical reading. I never focused on what Guru is saying. Right. ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੀ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਮੇਰੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, I now, when I understand that, a modern man, I get it. I work hard, I will make money, I will work for material comforts, but this is not going to be my priority. Right. And this is happy with what I have and start on a new journey. Right. Because my focus is on that, because understanding that. So, question is, Harpreet ji, is it not true that 95% the sixth way of meditation is mechanical reading, nitnem, tirth ishnan, go to samadhi, thoughtless, silence, karke behna, man nu chup karauna, man nu tikauna hai. By doing that,
we see no positive, as you mentioned, we see no positive change, positive results. And we see there should be then not focus our education ourselves. We should focus, if we are not getting the results, we should focus educating ourselves, Right. transforming our behavior, our habit, and our thoughts. Ji. When my goal is on changing my focus, RPG, the conscious transformation, finding my true self, become a virtuous person, abgun shod guna ko tavo, whether we read one shabd, whether we read one pauri, one slok, be ashpati, sunya manya man kita pao, if that is my goal, I am on my journey to become Satyara. Right. Spiritually enlightened, Gurmukh, life will become a joy, bliss, peace, and happiness, stress, worry free. When we do that, we will achieve that. Right. We, and as a modern society, have no time. And this is very important, Abhijit, here is that we have a full-time job. Ji. We have a family to look after, and we need some leisure time, million other things we have to do. We work 14, 16 hours Right. day to make money and other things. Every day, we work on that. And Habiji, correct me if I'm wrong, I have no time for spirituality. Yeah. All these business Oh, people, absolutely. all our young people, I am a bit kind of confused and puzzled when I look at that. I see my own children, they are grown up, they have children, they're very successful, professional, they're good people, but see others, a lot of relatives and friends and young successful people, they have no time for spirituality. Because They that don't- spirituality, religion has not been integrated into the daily life. Yes. That is not being reflected in the business or the job what we are doing. Yeah, and it's puzzling that you're working 14, 15 hours a day for material wealth, Right. for your Comforts. positions, your status, and your respect in the community, and you had no time for inner peace, Right. inner happiness, joy or life, Right. live meaningful life, healthy, happy relationship. If you have already achieved this, this is good for you. But can you find like 10 minutes? What I'm saying is that I was talking to my son-in-law the other day, the very successful lawyers, and he says, well, you are good people, but you can enjoy your life. Right. You can enjoy your relationship. You can give values to your children. Right. But spending half hours a week. Can you spend, like, it's kind of confused me. People don't have That half much of hours time also. for inner peace, Right. for inner happiness, and they have 16 hours to do everything else. Right. And if you can find 10 minutes a day, inner peace and joy, happiness, living a meaningful life, and we have no time, and this is the answer, when we have no time, RPG, we faced thousands of problems. For example, I'll give you an example, husband and wife don't get along. Yeah. What happens? Divorce. And that's why divorces are increasing in our community also. Statistics And are very alarming. newly married, Oh yes, newly divorces, married. Yeah. and a million other problems, because we have no patience, Right. we have no love, Tolerance is we not have there. no compassion, and we have no tolerance. Right. We haven't learned that. What happens to the children then? We have They no also time. struggle. But we have no time. Yeah. But what happens to the children? And what value systems we gave them? ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Right. ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, we know that, but we don't have time to give them value. Right. We don't have time to, awaken ourselves spiritually. We have, Harpreet, we can do, here's the important part of this too. We can do thousands of episodes. And one thing is very clear, the only person can change me is me. Absolutely. Unless you realize, Unless you're ready for it. or at nobody least can I change can get a half hour. Yeah. And we will talk about later for the young people, there's no translation in English, but that we will talk about that. Nobody can change that. Mera man nahi tikda, have no time. Here's the solution. Let me just offer another solution here, depending on time we have.
when after you finish your day, kids go to bed. Before going to bed, we be comfortable, read a Shabad Pauri day, pay attention to the message, understand the message, create a desire to change. We have one life to live. Right. You know? I have discussed this example before, but I just want to mention that again. Guru Patsha is page 784. Guru Arjan Patsha is saying, Mit bolra ji har sajjan swami mora. Nanak is saying here, what is the God is like? My God is like. My God, beloved God, is always speak in soft, polite, and respectable voice with others, with everyone. ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਇਹੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। Next day, practice this. When we read this one line, understand that you speak to everybody with respect, with polite, with the softness, and next day practice this with your wife. Right. Practice this with your children. Practice this at your work. See what the result is. When your attitude is like, vibrations are like that, and see, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ. I have never seen my beloved God, Guru, speak harshly, bitterly, hateful language. This is a hard, but practice. If you do practice, you can achieve that transformation. It definitely can. I must say it is a slow process. It does not happen overnight. And some people say, well, you know, it's suddenly changed. No, it's a slow process. ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ. But you have to find time. That does not happen over. Truth is, once we start on this journey, find peace, joy in life, life is not a burden anymore. Right. Life is not a burden. I can tell you from my personal experience. Life is anand, kheda. In fact, this was the practice Guru Patshaah the time they had. They will take a shabd, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। When we grasp and understand this concept, doing meditation, nitnem, path, akhand path, any religious practice, it is about conscious transformation, finding meaning of life, our true self. You read one ਸ਼ਬਦ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Absolutely, ji. Time is not permitting to continue with this, but we'll definitely talk in our next episode what other solutions are there. But we have very rightly, talked and said it in just simple language that we have to change our perspective. We have to understand why we are all doing this. Instead of just repeating the whole nitnem, it is better to just take even one shabad, understand it, grasp it, and then try to follow it the next day. Also, there's no excuse that I don't have a time and money ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। Guru Patshaah ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ, but you don't listening to Guru Patshaah. But Guru Patshaah is saying what meditation is. Absolutely. Thank you very much, sir, for your time. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਲ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉਸ ਚੇਂਜ ਵਾਸਤੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਗਿਨਸ ਵਿਦ ਮੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ।
ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ। 604 603 75 55 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsingh@gmail.com। ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 6048391308। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।